Has been started. So what we discussed yesterday is we discussed about data warehouse concepts and what is BI also. Okay. Let me ask few things. What did you understand in yesterday's session? Mm, yeah, what did you understand about AP and OLTP? Can somebody answer for this? Yeah, OLTP means it has current transactions and Okay, OLAP has historical information. good. Appreciate your answer. Then any other answers? Any other Uh, answers from? Yeah. like in OLAP, Mm. will all data will be not like it will be denormalized, but in OLTP, like all data will be like normalized. Good. Apart from that, in OLAP, Mm. updates will be in the types of batch, like in batch it will be updated, but Yeah. in OLTP continuously it will be updation will be going on. Yeah. Good. Good. Very good, Raghu. Yeah. Any others? Okay, fine. Thanks for your answers. So OLTP is online transaction process. Here you can say all real time. You can say all real time data, and we can say it is a day-to-day transactions. And when it comes to OLAP, online analytical process, here you can see all historical data, even the data will not be updated continuously. We have to schedule our updates, or we can say batch updates. And under OLAP, we have two more things that I missed yesterday, so that I want to cover it here. So we have ROLAP, we can say ROLAP, MOLAP, MOLAP. So what is ROLAP? We can say relational online analytical process. What does it mean? So here you can see your data in the table format, like you can see your data in columns and rows. When it comes to MOLAP, it is multi-dimensional online analytical process. Here you can see data in multi-dimensional view, or you can see data in cubes format. So this I must yesterday we covered now, and we finished this OLTP process explanation yesterday, and even we have seen SDLC. I think everybody understood clearly, and based on this SDLC process, even we have seen data warehouse lifecycle also. Today we'll start from here. So we'll discuss few advantages with the data warehouse. So if we have data warehouse, what can we do? We'll discuss, and then we'll go with some other theoretical part today. I hope we'll finish today the BI and data warehouse concepts. From tomorrow we'll start SQL. Okay. So what is a data warehouse used for? So what are the uses if we have a data warehouse? So if we have a data warehouse, what we'll do, we'll store your business data. You can store from day one of your business. Maybe you started 30 years ago or 20 years ago. You can store your data from that time, and even you can store current data as well. So based on this data, you can analyze your business. So we'll see a few more points here. So what can we do with the data warehouse? We can discover knowledge, or knowledge discovery. Knowledge means information, and information, knowledge means, yeah, knowledge comes under information only. And even we can say information is nothing but data. Making consolidated reports. Yes, consolidated reports means the related reports on your data for your business, and finding relationships and correlation.
This is for your data. And data mining means data extracting required data from uh, lot of volume data. It's like more volume, we have more volume data from your data warehouse, but if you want to extract the required data, you can extract. So that comes under data mining. So for examples, if you see what will you do with this data, you can find your credit risk, like banks identify credit risk. You means here banks, insurance companies search for fraud. So these are high level examples. You can assume your own, if you are just assume you're a small business owner, and what kind of analysis you require. So this kind of analysis we can do it BI topic, like business intelligence will help to do all these things. So what BI process includes, we do have different sectors here, like we have data warehouse concept, and even we have OLAPs, OLTPs and all. So data will start from there, and once you store your data in data warehouse, you can extract. So it's all interrelated. So don't get confused. Just remember what data warehouse uses, what are the data warehouse uses. We can make consolidated reports, and we can extract required data, even though if you have lots of volume data, even you will have raw data. From that you can take the required data, and you can transform, and you can visualize. So we'll learn one by one in future sessions. Don't get confused. And what is data warehouse, and what is data mart, and what is operational data stores, ODS. Data warehouse we can say DW also in short forms, and for operational data store we can say ODS. Data marts will say cubes or data marts. So we already discussed the definitions of all these things, but let's see all in a single slide, which helps to avoid confusions. So what is data warehouse? Data warehouse is also known as enterprise data warehouse. Then what is the enterprise data warehouse? It is a system used for reporting and data analysis, and is considered a core component of business intelligence. It is a core component of business intelligence. What data warehouse will do, or what enterprise data warehouse will do? It is used for reporting. On what basis you will report? Based on your business data. Okay, then, and there is another point. Data warehouse is a central repository of integrated data from one or more different sources. Yes, data warehouse is a central repository. Then what is the source for data warehouse? We have different sources. It may be Excel, flat file, or DB2, any other data sources. All this data sources will work as a source for data warehouse. So based on these different sources only, we are getting data into data warehouses. Okay, then what is data mart here? We already discussed data mart is a logical subset of your data warehouse. So what is logical subset means? Your data warehouse may have all data, like which is related to HR, finance, sales, inventory, and even you can take a political data, cricket data, anything. But uh, to create a separate marts, we are going to create a separate marts from data warehouse. Separate marts means you are going to take all HR data and you are keeping it someplace, so that we can say uh, data marts are cubes. So, and technically what we say, data mart is a logical subset of your data warehouse, not the complete data warehouse. And then what is operational data store? We can say OLTP for this. For data warehouse, we can say OLAP. An operational data store is used for operational reporting, and for operational reporting means for live reports or day-to-day transactions, and a source of data for the enterprise data warehouse. Yes, we said
data warehouse sources will, means data warehouse will have different sources. So all these sources pass data into data warehouse that we already discussed in previous slides. If you see here, so these all comes under operational data stores. So all this operational data stores, what it will do, it processing data to data warehouse. So then for data warehouse, this will be the sources. Source means uh, it's like if you are getting something from others, then you can say others is your source. Okay. And then and ODS means operational data store, is a database designed to integrate data from multiple sources. So ODS is a database designed to integrate data from multiple sources for additional operations on data. Yeah, we do some additional operations that we are going to learn in future sessions. And even ODS is used for reporting and controls and operational decision supports. Yes, this all process we use for a reporting, so to analyze your business. And since ODS supports only day-to-day operations, it needs to be continuously updated. Yes, here we no need to run any batch updates. Since it is online transaction process, it continuously updates the data. So if you have any confusions to understand data warehouse, data marts and ODS, you can ask, I'll clarify. Okay, if no confusions, we'll move to next. What are the data transformation terms? So we use this word multiple times. We are going to transform data, modeling, and visualizing. So then what transformations comes under? Yes, transformations means we are extracting data from different data sources. Then we'll start all these things. So extracting data, conditioning, we are applying some conditions so to meet our business requirements. And matching means we are combining data from different tables to into a single table. So this comes under matching. Not only this matching, we have another type also we'll learn in future classes. Don't confuse, but just understand what are the steps involved under transformations. But if you want in-depth information, that we can see in the next sessions. So extracting, conditioning, matching, loading, validating, and delta load updating. Even we can say incremental load updating. Why do we need this? So if you want to update your data on daily basis, so for if you started business recently, then fine. If you have a business data from past 20 years, 30 years, then you have millions or billions of records. So if you do updates, if you do normal updates, all data needs to update and it has to populate into your reports. But in this process, you'll get some performance issues, or even if there is no issue, but it will take longer time to display. But if you do this incremental load, what it do, it does and it just work on only the new data. It will not disturb old data. It keeps the same, but it will work on the new data and it refresh only the new data and it adds to into the existing one. So based on this, it will not take much time to process. So that's why here we can save our time, we can go with a good performance, and our reports will work without any issues. So what you need to understand with the data transformation terms, so what are the steps here involving? Not only this, going forward you can add few more transformation steps based on how you have a raw data and how user is expecting. But these are the major steps we use: extracting, conditioning, matching, loading, validating, and then incremental load. So now we are entering to another important topic, that is dimensions and fact tables. So this is
one of standard interview question. Not only this, um, even OLAP, OLTP also standard interview question. They'll ask what is OLAP, what is OLTP, what are the difference between these two. This is a standard interview question. So that's why I explain multiple times. Not only that, if it is any important topic which we are going to use in our real-time works or in interviews, that I'll try to cover multiple times. Why? I want you to understand very clearly without having any doubts. Fine. What is a dimension table? How it stores the data and what kind of data it consists? We'll see. So dimension table. It is a collection of related fields. This is very important. Related fields or related columns and make it as a table. So what is dimension table? Is a collection of related fields and make it as a table. So for example, if you take a customer table, what customer table should have? Customer table should have only customer information. We should not include other data. Other data means like product, locations, or date related, or currency or business transactions. You should not include that. So customer table should consist only customer related information like customer ID. Customer ID will work as a primary key for this. So we'll discuss that once we start constraints. Customer ID, customer name, then customer contact number. You can say C number. I'm just using short forms, and we can say customer ID or customer emails, and then even you can add gender also. Customer. Mostly we'll have these kind of information. Not only these, based on business, they may getting more information about the customers, but usually you'll have all this information: customer ID, name, gender, and other contact details definitely available under customer table. See here, if you see under customer table, you can see only customer data. You are not going to see any other non-related data to the customer. This is customer table. If there is any spelling mistakes, exclude, but I'm just writing. So here we cannot find, we'll not get any grammatical solutions if we are writing any spelling mistakes. Okay, so I just taken only customer table as an example. We'll take another example for dimensions. We can take location table or geo region table. So that let me finish the table first. So just consider we have location ID here, and then we'll have location name and country or city or state. So we'll be having all these kind of information in location table. So let me add few fields names here. Location ID, or we can say geographical ID, and location name, or we can say we can add state or city, anything. So based on your business, if you are providing your business with respect to only states wise or cities wise or any other even in cities you may have multiple stores. For example, if you take a DMart, so if you see in Hyderabad or Bangalore, they might have different stores in different areas. So in this case, we can write a location name also, not a city. Location name. Avoid space for the column names. So it really provide good practice for in your real-time experience. And state, city. I can write state. If your business is in
multiple countries, you can write country also. If you are running your business in only single country, then country field is not required since you have all your business in a single country. So like even you can write zip code. Zip code means we can say pin code also. What location table have now? It has only location information. So all these two tables we can say dimension tables, geo table or location table. So these are our dimension tables will be. So if you are getting any new customers on daily basis, then your customer table also will get update based on that. So if you are going to open your stores maybe in a month or in a year, obviously the business will be growing on day to day as per your whatever it's based on your services and products. So for example, taken DMart. So before it was not there in Madanapalli. So now DMart is available in Madanapalli. So like how if you are adding your store in different locations, then your location table also update with new store data. So by maybe on day to day, new stores will not be added. It depends on um, when the business owner is going to add. It may be hardly month or year, not year. Maybe if not in our state, maybe they are going to add in another states. But even if you get, it will not add 1,000 or 2,000. It may be add one or two on weekly basis or monthly basis. But if you go with another table, we'll be having another table, that is we can say transaction table or sales table. So every day you may have different sales for different products. So in this case, every day you will get more data into the sales table. So just let me show the differentiation between these two. Then we'll at a time will cover what is dimension and fact. But sales table, what it usually consists, it consists sales ID or transaction ID, and even the sales table will have customer information also. Not complete customer information, customer ID and location ID, or we can say geo ID. If you have a product table, even you'll be having product ID also. Like how you'll have all not all, you have at least one field from your dimension tables, not from all dimension, but you'll get from few of your dimension tables. Then you'll be having uh, unit quantities, or you can say quantity, or we can say units. The units and quantity comes under product count, how many products sold, and then you can say price per each product, or you can say total price. So we'll be having these kind of different columns. So what type of fields it consists? It consists transaction ID or sales ID. Let me write transaction ID. Then we'll be having customer ID. I'll explain you why it consists customer ID. And this sales table is not a dimension table. Customer table and geo table, these two only dimension tables, say not sales. I'll explain what is the sales table now. Customer ID and geo ID. Why we are adding these fields here also you'll come to know in future sessions. And then if we have a product table, we'll be having product ID and units or quantity and sales, profit, and even you may add
You may add actual price and sales price, then you'll get obviously profit. Let me add here actual price. So these kind of fields you may have in under sales table. So why do we have like this? We'll come to know later. So if you see here, first table it shows only customer information. In the second table it shows only location. If you create a product table, even the table shows only product information. But sales table has customer information also, and location information, and product information, and the sales information. So we can say this sales table is a fact based table. And even if you compare with other tables, sales table will have more records, since maybe the same customer will purchase a different kind of products. So for example, I went last month to the DMart. Again, I'll go this month. I'll buy some products, but customer is not means there is no new customer, so that you'll not get any new entry into the customer table. And location, anyway, the location is already entered when I visited first time, but the sales also enter when I visited first time, but again today I did some more sales, so that's why another sales transaction will be adding here. But don't think I visit again, so we need to get one more record for location. So it will not take, since we'll apply some conditions like that. So data should not be duplicated in your dimension tables. Even in fact table also it will not be duplicate, but for each and every transaction you'll get a new transaction ID. That will come to know once we start SQL topic. But here what I'm trying to clarify is you need to understand how dimension table will be designed and how fact table will be designed. So dimension tables will consist their own fields, and fact table will consist the transaction history. And when compared to dimension tables, fact tables will have more records. And even you can say for dimension tables will usually will have less records. And it depends on your business type, the dimension table will update with less records, but fact table will update more records on your day-to-day transactions. And fact table size will be more, since you will be having more data. Dimension table size will be less, since we'll be adding less data. For example, maybe 100 customers visited and they brought 1000 products, then you'll be getting 1000 records into the fact table, 100 records into the customer table. But for the different products, maybe the same 100 customers, they bought 10 different products, then obviously you'll get only 10 products or 10 records details into product table. So it is a location. Just assume the 10 customer visited 10 locations or 5 locations, then you obviously will get 10 or 5 records into the location table. This way our business data will be adding into our fact and dimension tables. So this will learn when we start our lab or practical sessions. Okay, here what you need to understand, how dimension table will be designed, and what it consists, and usually whether it has less volume of records or more volume of records, and how fact will be designed, and quite similar points when we compare with dimension. So now we'll see what we have at points here. Yes, see, dimension tables is a collection of related fields or columns and make it as a table. Yes, and define the business in terms already familiar to users. Wide rows with lots of descriptive text. Yes, one more point I missed. So mostly in dimension tables you have some text fields, like for example customer ID, it is a numerical field, or even you can convert into text also.
That will come late, we'll understand later, we'll discuss later. And the name will be in the text format only, and uh, number also will keep in text format. I'll explain why. Like for example, numbers we are not going to do, for numbers we are not going to do any aggregations. Aggregations means we are going to not summing up your number, and we are not going to multiply or divided by, we are not going to do any arithmetic operations with your contact details. We do aggregations or arithmetical operations with transactions or sales or profit or prices. Okay, we are not going to do with the contact details, so that's why we can keep it as a text also. So depends on your, maybe you can keep here text, but in your reporting you may change it to number also. Depends on your report how we are going to display. Sometimes if you are writing, so that will learn later. If I add all here, you'll get confused. Let's see. And email, it will be text. Gender also text. And when it comes to location table, location name, city, state, country, all will comes under text only. But so based on this, what you need to understand, dimension tables will have mostly text related fields, and when it comes to fact table, it will not have a text fields. It will all fill with the numerical data, like transaction ID, customer ID, geo ID, product ID, units also, number, sales, profit, all are in number format only. Even you can keep text type for customer IDs, geo IDs, product IDs. So here, one more thing you need to remember, whatever data type you used for dimension tables, if you are going to add this dimension table field into the fact table, same data type you have to use for the referring field. We'll come to know what is referring field in future sessions. But remember what dimension and fact will consist. Wide rows with lots of descriptive text. So this I am trying to convey this point. And small tables, as I said, dimension table will have less records, so that's why we can say small tables. Join to fact table. So how we are going to join? Based on this common fields between these tables, we are going to join this table, that you can learn later how we are going to do that. And heavily indexed. So since all dimension tables has primary key, foreign key, so these all comes under constraints, and keys will come to know later. But what you need to understand here, dimension tables are heavily or highly indexed. What is the importance of index? Index will help to fetch your data faster. Whenever you are uh, calling your data, uh, if you have indexes, then you'll able to get your data faster. If you don't have index, it will take time to fetch. So we'll learn about indexes has a separate topic in your SQL sessions. We'll learn there. And examples of dimension tables: dim date, dim geography, dim product, customers, sales person, not sales. Okay, sales is different, salesperson is different. Salesperson means you'll be adding salesperson data, maybe salesperson ID, salesperson name, is into which region or which area. So that also we are going to add. So these all under dimension examples. What dimension? Even you can add here one more point. Each and every dimension may have a primary key, and it is a collection of related fields or columns, and it has wide rows with a lot, sorry, it has a rows with text fields, you can say in simple English. And dimension tables are smaller when compared to fact, and it is heavily indexed. You can say 2 or 3 points, not all required, but if you read all, then you can come to know more information about dimensions. Not only this, if you go with the browser help, you'll get some other different definitions, but you'll get similar kind of meaning. Okay, so this is a dimension. Let me cover fact also, then I'll give a time to ask questions. So what is fact table? Fact table
as a central table. So we can say central table also, but it is not in every cases, but few cases we can say central table also. And individual sales record, yes, we'll be adding individual row for each and every sales or each and every transaction into the fact table. And mostly raw numeric items, yes, we'll be having mostly numeric data only, and narrow rows, a few columns at most. So we'll be having n number of rows or more records when compared to dimension table. So access via dimensions. Yeah, we'll be accessing this through dimensions since this dimensions and facts are interlinked with the common fields. So we'll learn this how we are going to interlink, how we are referring these tables one with other. We'll come to know. But you need to understand, yes, if interviewer asks what is dimension and fact tables, you can say dimension table mostly consists tables, and it will be having mostly text fields, and it dimension table will be having primary key, and it joined to the fact table heavily indexed. For example, few examples for dimension table is customer table, location table, and date table. You can take few examples. And what is the fact table? Fact table fact table mostly has foreign keys. So I'm just saying some a definition. Don't worry about what is foreign key. Okay, so fact table will consist one or more foreign keys, and fact table will be having raw numeric items, or we can say fact table will be having numerical data, and fact table will be having more records when compared to dimensions, since for each and every sale or transaction will be having one sales record or will be having one record. And we can say fact table is a central table also. So there are a lot of definitions to define. You can take 2 or 3 and explain. So if you have any confusions to understanding what is fact and what is dimension, you can ask. Hi, in fact table, Mm. you have mentioned like few columns, but it will be in fact table itself. Will be like many columns will be there, right? It depends on your business type. Like if you have n number of tables, also you can mention few columns only. It's like, for example, if customer table is linked with the geo table or location table, then no need to link with the fact table. So like way, even you can have a less, but when compared to a dimension, a fact table may have few columns only. For example, if you take location details in deeper, we'll be having more than 10, like location ID, city, address, name, store area name, city, state, country, zip code. So like how if you go, there will be a number of columns: address line 1, address line 2, and yeah. Okay. So Then another doubt is yeah. for a fact table, it will be Mm. created by like users, right? By it's like from the raw data we won't get from the raw data we'll be creating the fact table, right? Yeah, for example, if you have a data warehouse, from that, if you want to pull a data, see, in the data warehouse will not be having a structural data. Will be having very less tables, and all data will be integrated into that. So from that you can create your own model, and you can create a tables by taking required fields, so that you can come to know one after one. But Okay. anyway, you are not going to add even a single record into your table, but you are going to create only table structure. Okay. Don't worry about data. Data will be entered by data team, or even if you just I imagine if you're purchasing any order from Amazon, what you are going to give, you'll give your information and product information, and then you are buying that. So what information they used to get? Your details, product details, and location details, and
the units of products and the sales. All these details you are entering. So all this data is not going to enter into a single table. Maybe they design front-end tools to add this data into another table, add this data into a different table. So like how that customer data will be entering to customer table, product data will be entering to the product table, and all the sales transaction data will be adding to transaction table or sales table. Okay, but no developers are adding data here. Okay. Yeah. Any other doubts from other candidates? Fine then. We'll move to next topic. This is also one of the most important one. Yeah. Schema designs. So we'll be having different kind of schemas. Sorry. So see first what type of schemas we are having. We'll be having star schema. In our real time we'll be using star schema and snowflake only, but we do have another type, we can say hybrid schema or fact constellation schemas, but usually we don't use this, so that's why I'm excluding this one now. We'll discuss about star and snowflake, but we'll be having some other information. We'll see that database organization must look like business, must be recognizable by user, sorry, by business user, approachable by business user, must be simple. So how database organization will be. So this if your interviewer will be asked means how you will be design, you are going to be design your databases. For that what you should see, it's look like uh, it see most look like a business. So all the business data you're going to integrate into your databases, and it should be easier to recognize by the business user and approachable by the business user. It's whatever you are going to do, that should be understandable by the business user, and it should be in a simple manner. So anyway, the business user is not going to watch their data into the databases and warehouses. They used to see their business transactions, the reportings. Don't worry about this. So we are delivering only reports, not databases. Fine. Type of schemas we'll see star and snowflake. How different these two. See, star schema. If you see here, will be having timetable means date table, and customer table, product table, city table, or we can say location table. All these four tables are dimension tables. Based on this table name, you can easily assign, means you can easily assume that whether it is fact or dimension. So even if you have doubts, then I'll give tricks to understand whether it is fact or dimension in SQL sessions. So all these dimension tables are directly connected to the fact table. This comes under star schema. Or we can say all dimension tables are directly connected to the fact table. So this model we can say star schema. See, it is a central fact table, or we can say central fact table is directly connected to all dimensions. It is directly connecting. There is no another mediator, or there is no another bridge table between fact to a dimension. There is no thing. So this dimension is directly connecting, this is connecting, this is directly connecting, this is directly connecting. So this kind of model, or this kind of structure, we can say star schema. As a definition format, what we need to say, what is star schema? A centralized fact table is directly connected to all dimension tables. So this is star schema. Then what is snowflake schema? See, with the diagram you can easily understand. A centralized fact table may not directly connected to the all dimensions. There will be a bridge table between a fact to dimension. See, for example, if you see here, a region table is not directly connected to the fact table. It is using city table
as city as a bridge table, city table as a bridge table. Let me repeat this. The central fact table is not directly connected to region table. Region table is connecting to city table, city table is connecting to fact table. Then we can say fact to region is there is a relation, there is a connectivity, but it is not in direct way. It is in indirect way. But we have a connection. So these kind of schema we can say snowflake schema. A centralized fact table may not directly connected to all other dimension tables. It is using a bridge table between a fact to dimension. Now what is bridge table here? City is a bridge table. Okay. So this is about star and snowflake schema. So if you have any questions or doubts, you can ask me. Okay, fine. Uh, this is also one of the most important topic. Type of keys in data warehouse. DWH means data warehouse. What type of keys we have? We'll see and we'll understand how key is performing and what is the characteristic of this key. What is the functionality of this key? So there is a word like key. What it means, we'll see. A key is one or more data attributes that uniquely identify an entity. So here you need to understand what is attribute and what is entity. Attribute is nothing but column, or column we can say field also. There is different terminologies. In data warehouse terminology, for column we used to call attributes, for a table we used to call entity. So don't panic, what is entity? This is another name for table. Okay. A key is one or more data attributes. A key is one or more data columns that uniquely identified in a table or in entity. But since it is a data warehouse concept, better use attributes and entity only. It shows your professionality. Okay. So a key is nothing but one or more data attributes that uniquely identify an entity. For example, you are having a table with a different columns. So if you see at first column and second column, you may have uh, duplicate data. If you compare with another column, you obviously will be having uniqueness. Uniqueness means, let me explain with the picturization. Let me take a table. For example, we have a table with information of name and gender, then contact information. For example, name. Okay, let me take a text. We do have a name like Arun. Gender is a male. Let me add gender simply M. And we have one more record, Arun, but this is not a same Arun. Same names we'll be having for different numbers. Since it is Arun, he is also male. Then we do have another record like Anjali, female, and we do have another record Anjali. So if you see for a single column, you can find duplicates. Duplicates means repeating same information again. So like Aaron is repeating the same, but if you compare with full table, it should not be a complete duplicate. So for example, as Aaron male here, you can find it is completely duplicating when you compare with these two fields only. But if you go with the contact information, Arun has different number.
like 6 9 zeros, and then second Arun may have different contact number 7986 to something some X number. But if you compare these two rows and three columns, then you can find some uniqueness. If you compare first two columns only, then you'll feel these two are duplicated. But if you compare with a third row also, then you can find some uniqueness. So that is what he is saying. The key is one or more, but I'm considering here two. One or more means it may be n. Like now I'm just considering three fields to find uniqueness. Uniquely, see, a key is one or more data attributes or data columns that uniquely identify an entity. Entity means table. Okay, so this is you have to analyze whether record is duplicated or not. So generally we'll be having same names for different persons, but if you go with the contact number, everybody having their unique numbers. So my number, I can use only, means my number I have only for me, but the same number will not be allocated to others. So this have to understand. Natural key, a key that is form of attributes that already exist in the real world. For example, US citizen issued social security number. So it is a real world. Means the data should comes from real world. They are not used for this specific business purpose. So for examples, social security number. For example, even you can take your Aadhaar number. Okay, a key that is formed for attributes that all, yeah, sorry, a key that is formed for attributes means columns that already exist in the real world. For example, US citizens issue social security number. Okay, and we have another key is surrogate key. So what is surrogate key? A key with no business meaning. It doesn't have any business meaning. Uh, we are not using any business tricks to create a surrogate key. And how it is generated? It is generated by the system with no business meaning. How it is going to generate? So in database concepts, we have identity column. So with identity column, we are going to create we are getting a column values, means we are generating a column values uniquely, but it is not related to business. Like for example, just take a student ID 1 2 3 4 5 6 student roll number, but that we are not going to take it from business. We are just generating with the system just to give it unique numbers. So don't think much about, just remember surrogate key doesn't have any business meaning. It is generated by the system. How it is going to generate, we'll see um, in SQL concepts with the identity example. So it will be having unique data, unique information. Okay, so remember this, I'll explain when we are discussing with the identity column concept. Candidate key. So this is also important. So with this keys also you'll face some interview questions. Try to understand with an examples, then it is easy to remember if you create an examples for each and every key. Candidate key is a combination of name and phone number. Not only this, whatever, it's like just to show the uniqueness, if you are combining with one column to another column, this comes under candidate key. Okay, so for example, both keys are, yeah, if you are combining name and phone number fields, both keys are called candidate keys because they are candidates to be chosen as primary key. Candidates to be chosen. So since we are choosing this for a primary key, okay, so for example, you are not having a field with a unique values, but you need to create a primary key for this field for this table.
then what you do, you are depending on another column, you are combining these two and creating uniqueness and using as a primary key. See, you'll come to know what is primary key. So these all will learn in detail with an example in database, but why we are covering here, even it is a part of data warehouse, so that's why I'm providing an example and definition, but as a practical we'll see in database, but try understanding everything here only, since we are discussing more about this also. So what is primary key in general? A primary key, see, when we use a primary key for a column, it allows only unique values and it does not allow a single null value. See, if I say a definition this, you'll be get confused. What is null here? So null means nothing. So we should not have not undetermined value. We should have all determined values. So null means nothing. It may be blank or it's we can say we cannot determine. So for null. So what I mean to say, primary key. See what is primary key here? Primary key will allows only unique values. Unique value means um, once you get a 1, it will not be repeat in your next records. So that shows uniqueness. So 1 2 3 4 5 6, like that you will get. So this all we can say unique. So if one is repeating again, then we can say it is a duplicate. So what primary key consists, it allows only unique values and it does not allow null value. Why it is not allowing null value? Null we cannot determine. For null we cannot determine a value. So primary key should not be like that. It shows only valid values, that too it should be unique. Okay, so we covered primary key here, and then we'll come back to candidate key, and we'll learn what is the importance of primary keys and foreign keys and all. So with a single field, I'm not able to create a primary key or with a single attribute. So that's why I'm adding another field to create a primary key. Okay, so this we can say candidate key. Okay, so I hope you understood what is candidate key. It is a combination of two or more fields, not only two. You can add, you can use third field also or fourth field also. Okay, so this is the candidate key, and primary key we already covered. So primary key will be having unique values and it does not allow even single null value. Okay, and what is alternative key? Also known as secondary key. Secondary key and is another unique identifier of a row within a table. Yes. So as I said, primary key will be having 1, 2, 3, 4 like this. Will be having only unique values. Number is not repeating and there is no blanks or there is no nulls. Okay. So this will say primary key. But if you go with numbers, contact numbers, you can find here also uniqueness. So this key we can say alternative key, another unique identifier in a table. So I hope you understood. If you see a contact field, this is also having unique information, unique data. So this we can say another, this we can say alternative key, another unique key for the table. Unique identifier the table. Unique identifier means the field which is having unique information. Okay, then foreign key. One or more attributes in an entity type that represents a key, either primary or secondary, in another entity type. So with this definition, you may not understand very clearly, but if we already in previous shot we created dimensions and facts. If you see here, here we have CID, customer ID, geo ID, product ID. So what these keys are doing, these keys are referring a key from another table, not a simple key.
This PID, play product ID, or take a GeoID. This GeoID is referring a geotable GeoID. So it's technically what we say, a key is referring a primary key from another table. Let me repeat this again. A key is referring a primary key from another table. So this is in different table, this is in different table. But this key is referring a primary key from another table. Here CID, customer ID. This field is referring a primary key from another table. Okay, so what here now here CID and GeoID, product ID, all are comes under foreign keys. Don't panic about what is foreign key. So a foreign key refer a primary key from another table. Now you'll be having a doubt. How come I know this is a primary key? So once we'll start creating a tables in database, I'll show you how to understand whether it is a primary key or foreign key, and if it is a foreign primary key, what kind of data it consists, and how we are going to create a table structure, and how syntax will allow for a specific column. We'll learn everything once we start creating a table. But here we just understand a theoretical concept. What is primary key and what is foreign key? What is primary key? A primary key will allow only unique values and it does not allow a single null value. Just remember this sentence about primary key. And what is foreign key? It is referring a primary key from another table. So this is foreign key. So just remember this, and I'm trying to explain with an examples, but in the practical lab you'll get more inputs. I thought you got clear now only, but if you want to see in practical, we'll see later. So we covered all keys. Key is, will let me repeat this again. Key is one or more data attributes that uniquely identify an entity. You may get doubt. Then what is the difference between candidate key and key? It's just identifying uniqueness. But here, candidate key, it is combining with another field to create a primary key. It is finding uniqueness along with that choosing as a primary key as well. Okay, so then natural key, it is a real world example that it is, let me read the sentence. A key that is formed of attributes or columns that already existing in the real world. So for example, you'll be having some data for citizens, they'll be having some specific numbers as we have Arthur. And surrogate key, it doesn't have any business meaning, but it is generated by the system. Candidate key, combination of two or more fields uh, to make a uniqueness, and we'll use a primary key. Not only for the candidates, means customer, even it will be applicable for the product table or other dimension table also. Primary key will allow only unique values and does not allow null. Alternative key, it is also known as secondary key, and we can say another unique identifier in a table. Foreign key, it refers a primary key from other table. So this is all about keys. So if you have any doubts with the keys, you can ask. Hello, hi. Yes, hi. In candidate key, name and phone number is there, right? Both are of different data type. Or can we combine and form a primary key? Example, With, as a take an yeah, example. yeah, it's a good question. So if there are two different data types, we'll be having cast, like there is a keyword called cast, which helps to combine different data type fields, or else even you can change this data type. You can change from one, it's like for example, the number field, contact number will field may have number data type, then you can change into the text and you can combine. Once you show this, okay, like in SQL, Yeah, in yeah, the that software. will see in Excel. Yes, Yeah, yes. yeah. That's why I suppose I'm saying just understand it theoretically, practical will see in an Excel. Sorry, SQL.
Okay, okay. For combination, for candidate key, maybe a combination of it's not like in combination of only two columns. It may be a combination of three or four columns also, right? Yes, Right. yes. Yeah, Okay. two or more attributes. You can say the composite key, a key it's composed of two or more attributes. Attributes means columns. Okay. Anyway, to make an primary key in a table will be like Doing if this. there is no okay, if there is any primary key means, so make an primary key we'll be using this as an like we'll be making the candidate key, right? Can it? Yes, Okay. obviously. Yeah, Okay. Okay. good. Any other questions? Okay, if not, I think we crossed our time. Um, if no questions, let me brief with the local language. So if other guys have any questions, they can draw, or else if you guys wants to listen, you can listen. Yeah. Thanks. Bye. Yeah. ఎస్ ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నది నిన్న క్వశ్చన్ అడిగాం ఓఎల్ఏపి ఓఎల్డిపి గురించి ఏంటి అనేది. సో కొంతమంది ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు, అప్రిషియేట్ ఫర్ దట్. అండ్ అనదర్ ఎక్స్ట్రా చెప్పుకున్నది మనం రోల్ యాప్ మోల్ యాప్ అనే దాని గురించి చెప్పుకున్నాం. రోల్ యాప్ అంటే రిలేషనల్ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్, అంటే ఇక్కడ డేటా రిలేషనల్గా ఉంటుంది. అండ్ డేటా ఎలా ఉంటుంది, టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. టేబుల్ ఫార్మాట్ అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఉంటుంది. మోల్ యాప్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ డేటా ఎలా ఉంటుందంటే మల్టీ డైమెన్షనల్లా ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, క్యూబ్లో ఉంటుంది, క్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇది చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నది ఇట్స్ నాట్ మూవింగ్. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ నిన్న చెప్పుకున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ ఎస్డిఎల్సి గురించి చెప్పుకున్నాం. డేటా వేర్హౌస్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి చెప్పుకున్నాం. డేటా వేర్హౌస్ యూజెస్ కొన్ని చెప్పుకున్నాం. డేటా వేర్హౌస్ యూజెస్ ఏంటి, డేటా వేర్హౌస్ ఉందంటే దాంట్లో డేటా ఉంటుంది. ఎలాంటి డేటా ఉంటుంది, హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది, కరెంట్ డేటా ఉంటుంది. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం బిజినెస్కి కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేసుకొని యూజర్స్కి ఇస్తాం. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్. అట్లానే ఇంకోటి మనకి హిస్టారికల్ డేటా, రా డేటా ఉంటుంది. రా డేటా అంటే ఏంటంటే ఒక షేప్ ఉండదు, ఎలా పడితే అలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన డేటాని తీసుకొని రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. సో ఆ రిపోర్ట్స్ ఎందుకు అంటే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా యూజ్ అవుతాయంటే డిఫరెంట్ బిజినెస్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ బిజినెస్. ఒక్కొక్క బిజినెస్కి ఒక రకంగా యూజ్ అవుతాయి. అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ని అనలైజ్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. సో వీటి గురించి లాస్ట్ సెషన్, ప్రీవియస్ సెషన్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ డేటా వేరోస్ అంటే ఏంటి, డేటా మార్ట్స్ అండ్ ఆపరేషనల్ డేటా స్టోర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. డేటా వేరోస్ని ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేరోస్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేరోస్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే డేటా అంటే రిపోర్టింగ్కి, అంటే ఇక్కడి నుంచి కదా డేటా తీసుకొని మనం రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, డేటా అనలైజ్ చేస్తాం, ఇలాంటి వాటికి హెల్ప్ అవుతుంది. అలానే ఈ డేటా వేర్హౌస్కి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ డేటా వేర్హౌస్ అనేది ఒక సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. దీనికి కూడా డేటా ఇంకో చోట నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది. అవేంటివంటే ఓడిఎస్. ఓడిఎస్ అంటే ఆపరేషనల్ డేటా స్టోర్స్. ఆపరేషనల్ డేటా స్టోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపోలో మెడికల్ స్టోర్కి వెళ్ళాను నేను. వెళ్ళినప్పుడు నేను మెడిసిన్ తీసుకున్నాను. వాడు ఏమడిగాడు, నా కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నన్ను ఏం అడిగాడు, కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాడు. ఇంకా లొకేషన్ డీటెయిల్స్ ఎలాగో స్టోర్ బేస్ చేసుకొని యాడ్ అవుతుంది. నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ అంటే మెడిసిన్, ఆ మెడిసిన్ డేటా కూడా వాడు రిజిస్టర్ చేస్తాడు. అంటే ఆ డేటా ఎంటర్ చేసుకొని నాకు మెడిసిన్ తీయిస్తాడు. అంటే అక్కడ వాడికి డేటా ఏమేమవుతుంది, అంటే అక్కడి నుంచే డేటా పాస్ అవుతుంది. నా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వెళ్తున్నాయి, ఆ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ వెళ్తున్నాయి, తీసుకున్న టైము డేట్ వెళ్తున్నాయి, ఆ ప్రోడక్ట్ ఏందో వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఎంత, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎన్ని తీసుకున్నాను. సో ఇలా డేటా అంతా వెళ్తుంది. ఈ డేటా అంతా ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటామంటే ఓడిఎస్ అంటాం, ఆపరేషనల్ డేటా స్టోర్స్. ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ డేటాని అయితే పోయి డేటా సెంటర్స్లో అంటే డేటా స్టోర్స్లో పెడుతుంది. అంటే సారీ, డేటా స్టోర్ కాదు, డేటా రిపాజిటరీ ఆర్ డేటా వేర్హౌస్. సో అక్కడ డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి ఎందుకు హెల్ప్ అవుతాయి అంటే సో ఇప్పుడు ఓడిఎస్ చెప్పాను కదా, ఓడిఎస్ అనేది డేటా వేర్హౌస్కి సోర్స్గా క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓడిఎస్కి ఇది రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి డేటా ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూస్గా అప్డేట్ అవుతుంటుంది. ఇక్కడ షెడ్యూలింగ్స్ అప్డేట్స్ ఆర్ బ్యాచ్ అప్డేట్స్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాను, డేటా మార్ట్ అన్నాం. డేటా మార్ట్ అంటే ఏంటంటే డేటా వేర్హౌస్లో చాలా డేటా ఉంటుంది, రకరకాల డేటా ఉంటుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక బిజినెస్ ఉందనుకో, హెచ్ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, ఫినాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు. నీకు అలానే మల్టిపుల్ బిజినెస్లు ఉన్నాయనుకో, ఒకవేళ క్రికెట్ బిజినెస్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఉంది, ఇంకా ఫర్నిచర్స్ ఉన్నాయి, ఇలా డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఉంటే ఆ డేటా అంతా ఎక్కువచ్చి నువ్వు డేటా వేర్హౌస్లో పెట్టినావు. మళ్ళీ దాని నుంచి కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ డేటాని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో నువ్వు ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే డేటా మార్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అంటే డేటా క్యూబ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ హెచ్ఆర్ డేటా సపరేట్, ఫినాన్స్ డేటా సపరేట్, సేల్స్ డేటా, ఇన్వెంటరీ, ఇంకా చాలా డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ బిజినెస్. సో ఇది డేటా మార్ట్. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి, డేటా వేర్హౌస్ గురించి తెలుసుకున్నాం, డేటా మార్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఆపరేషనల్ డేటా స్టోర్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. ఓకే, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం, కండిషనింగ్, మ్యాచింగ్, లోడింగ్, వ్యాలిడేటింగ్, ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్. సో ఇన్ డీటెయిల్గా ఇవి మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తెలుసుకుందాం. కానీ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, కండిషనింగ్, మ్యాచింగ్, లోడింగ్, వ్యాలిడేటింగ్, ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్. ఫైన్. డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఏంటి అంటే కూడా చెప్పుకున్నాం. డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, ప్రతి డైమెన్షన్ టేబుల్కి ఉందో లేదో చూద్దాం. ప్రతి డైమెన్షన్ టేబుల్కి దానికి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ టేబుల్ తీసుకుంటే కస్టమర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఎలా, కస్టమర్ ఐడి, ఈ ఐడి ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే యూనిక్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. అలానే ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇదే ఐడి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వేరే టేబుల్లో కూడా పెడతాం. ఎందుకు, ఈ టేబుల్కి రిలేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ప్రైమరీ కీగా వర్క్ అయ్యేది వేరే టేబుల్లోకి ఎత్తపోయి పెట్టినామంటే అది ఫారెన్ కీగా కూడా వర్క్ అవుతుంది. దాని గురించి మనం ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి, డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే ఏంటి. డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే ఒక టేబుల్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్నే స్టోర్ చేసుకోవడం. సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కస్టమర్ టేబుల్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది, కస్టమర్ ఐడి, నేము, నెంబరు, ఈమెయిల్, జెండర్, ఇదంతా కస్టమర్ డీటెయిల్స్. దీంట్లో ఏది ప్రోడక్ట్ లేదు, లొకేషన్ లేదు, ఇంకా డేట్ లేవు, ఏమీ లేవు. ఓకే, నెక్స్ట్ జియో టేబుల్ అంటే లొకేషన్ టేబుల్. లొకేషన్ టేబుల్లో కూడా లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. ఏమున్నాయి, లొకేషన్ ఐడి ఉంది, నేము, సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ, జిప్ కోడ్, ఇవన్నీ లొకేషన్వే కదా, దీంట్లో వేరే డేటా అనేది లేదు. సో ఇలాంటి టేబుల్స్ అన్నిటిని మనం డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటాము. ఇంకా డైమెన్షన్ టేబుల్స్ని ఇంకా ఏ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు, డైమెన్షన్ టేబుల్లో తక్కువ డేటా ఉంటుంది. తక్కువ డేటా ఎందుకు ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టోర్కి ఒక రికార్డే వస్తుంది, కానీ ఆ స్టోర్లో 1000 సేల్స్ జరగచ్చు రోజుకి. ఆ 1000 సేల్స్ అనేవి ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ యాడ్ అవుతాయి. అంటే ఒక స్టోర్కి ఇక్కడ 1000 వచ్చినాయి, అలా ఒక్కొక్క కస్టమర్, ఇంకొక స్టోర్, ఇట్లా చాలా డేటా ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో మల్టిపుల్ ఉంటాయి. సో దీని బేస్ చేసి నువ్వు ఏమర్థం చేసుకోవాలి అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్లో తక్కువ డేటా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో అలానే ప్రతి డైమెన్షన్ అంతే. ఒక కస్టమర్ 1000 కొనొచ్చు, లేదా 10 కస్టమర్లు కలిసి 10 కొన్న 100 అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ 10 ఉంటే ఇక్కడ 100 అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక స్టోర్లో 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగితాయి, ఇక్కడ 1000 ఉంటాయి. అట్లా డైమెన్షన్లో తక్కువ యాడ్ అవుతుంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంటుంది. దీని బేస్ చేసి మీరు ఇంకోటి ఏం చెప్పచ్చు అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఏం చెప్పచ్చు, డైమెన్షన్ టేబుల్స్లో తక్కువ డేటా ఉంటుంది, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో అబ్జర్వేషన్, కస్టమర్ టేబుల్లో డైమెన్షన్స్ టేబుల్లో టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ అంటే ఎట్లా, కస్టమర్ నేమ్ అన్నాము, ఈమెయిల్ అన్నాము, జెండర్ అన్నాము, టెక్స్ట్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది. లొకేషన్ దాంట్లో కూడా సిటీ ఉంది, లొకేషన్ ఏముంది, స్టేట్, కంట్రీ ఉంది, ఇవన్నీ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్. బట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్కి వస్తే అంతా నెంబర్స్తోనే ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అంట, లొకేషన్ ఐడి అంట, కస్టమర్ జియో ఐడి అంట, కస్టమర్ ఐడి. సో ఇలానే యూనిట్స్, సేల్స్, ఇలా అన్నీ ఏమున్నాయి, నెంబర్తో కలిసి ఉన్న డేటానే ఉంది. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, ప్రైమరీ కీ ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేస్తే దాంతోపాటు క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుందండి. సో ఇవన్నీ చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కానీ చెప్పాలి వీటి గురించి మీరు, ఎందుకంటే రీసెర్చ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి తెలుసుకొని రేపు వస్తాడు. సో నేను ఇది రీసెర్చ్ చేశాను, ఇది తెలుసుకున్నాను అంటాడు. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే అలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతారంటే చాలా ఈజీగా సెటిల్ అవుతారు, ఒక్కరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు బాగా నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళు ఈజీగా జాబ్ కొట్టేస్తారు. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీతో పాటు క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇండెక్సింగ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇండెక్స్ ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తాను ఎందుకు అనేది. ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇండెక్స్ గురించి. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక బుక్ తీసుకుందాం, స్కూల్ డేస్లోనూ కాలేజ్ డేస్లోనూ చదువుకుంటాం కదా. ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ పేజ్ మనకు ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది. ఏం చెప్తుంది ఆ ఇండెక్స్ పేజ్లో,
ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఉంటుంది, అది ఏ పేజ్ అనేది చెప్తుంది. అంటే టాపిక్, దానికి సబ్ టాపిక్స్, పేజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో దీన్ని చూసామనుకో మనం ఏం చేస్తాం, పర్టికులర్ టాపిక్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక టాపిక్ చూస్తాం, పేజ్ చూస్తాం, డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. ఇన్ కేస్ మనకు ఈ ఇండెక్స్ పేజ్ లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి, ఆ టాపిక్ ఎక్కడుందో పేజ్ వెతుక్కోవాలి. అలానే డేటా కూడా ఇండెక్సెస్ అనేవి ఉంటే, మనం ఎప్పుడైనా క్వైరీ రాసి డేటాని పుల్ చేయాలనుకుంటే ఇండెక్స్ ఉంటే ఆ క్వైరీ ఏం చేస్తుంది, డైరెక్ట్గా పోతుంది, అది ఎక్కడ ఉందో వెతుక్కుంటుంది, తెచ్చేస్తుంది. అలా ఇండెక్స్ లేదు అనుకో, ప్రతి ఒక్క రికార్డు చెక్ చేసి 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 తీసుకురావాలంటే మనకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో దాన్నే పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అంటాం. ఎక్కువ టైం తీసుకునే దాన్నే పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అంటాం. ఒక్కొక్కసారి తిరిగి 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 టైం అవుట్ అయిపోయి ఎర్రర్ కూడా వస్తుంది. అప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, రిపోర్ట్ వర్క్ అవ్వలేదు అంటాం. ఓకే, సో ఇది ఫ్యాక్ట్కి, డైమెన్షన్కి. అంటే ఇప్పుడు డైమెన్షన్ గురించే చెప్పాను, ఫ్యాక్ట్ గురించి తక్కువ పాయింట్స్ చెప్తాను. డైమెన్షన్ టేబుల్లో రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, తక్కువ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, తక్కువ సైజ్ ఉంటుంది, ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి, ఇది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్తో లింక్ అయి ఉంటుంది, అండ్ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రైమరీకి ఉంటుంది. ఇన్ని చెప్పచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్కి వస్తే ఇది 1 or more ఫారెన్ కీస్తో కలిపి ఉంటుంది. ఫారెన్ కీస్ అని ఎందుకు చెప్పాను, ఇది బయట పోయి కలుస్తాను. అంటే బయట, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ కంట్రీలో ఉన్నాం, బయట ఏ కంట్రీలో ఎత్తుకున్నా ఫారెన్ అని అంటాం కదా, అలానే ఈ టేబుల్లో ఉండేది ఇంకో టేబుల్కి పోయిందంటే ఫారెన్కి వెళ్ళింది అంటాం. అంటే ఫారెన్ కీ, ఇక్కడ ఉండే కీ ఫారెన్ కీ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తామంటే కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవడానికి. ఇవి ఎలా అంటే మన రియల్ టైం వరల్డ్కి సంబంధించినవి. అలానే ఇలా వెళ్ళిందనే ఫారెన్ అంటున్నాం అని కాదు. సో అది అలా డిజైన్ చేసిన టర్మినాలజీస్. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఏమంటాయి, ఇది 1 or more ఫారెన్ కీస్ ఉంటాయి. దీన్ని సెంట్రలైజ్ టేబుల్ అని కూడా అంటాం. దీంట్లో డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రా న్యూమరిక్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. న్యూమరిక్ అంటే నెంబర్ టైప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది ఫ్యాక్ట్కి, డైమెన్షన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ స్కీమాస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. స్కీమాస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లెక్ స్కీమా. స్టార్ స్కీమా ఏంటంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ అంటే మధ్యలో ఉన్న ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది, చుట్టూ ఉన్న డైమెన్షన్స్తో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. మధ్యలో ఎలాంటి డీవియేషన్స్ లేవు. ఇది ఈ టేబుల్కి అన్ని టేబుల్స్ చూడండి డైరెక్ట్గానే కనెక్ట్ అయిపోయినాయి. అలా దీన్నే స్టార్ స్కీమా అంటాం. ఏ సెంట్రలైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ అదర్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. దీన్నే స్టార్ స్కీమా అంటాం. నెక్స్ట్ స్నోఫ్లెక్ స్కీమా ఏంటి, ఈ మధ్యలో ఉన్న ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది, కొన్ని టేబుల్స్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇంకో టేబుల్కి ఏమో డైరెక్ట్గా లేదు, మధ్యలో ఓ టేబుల్ ఉంది, దాని తర్వాత ఇంకో టేబుల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ రీసెంట్ టేబుల్ అనేది ఈ ఫ్యాక్ట్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇలాంటి స్కీమాని స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అంటాము. ఏ సెంట్రలైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మే నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ఆల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్, దేర్ విల్ బి ఏ బ్రిడ్జ్ టేబుల్ బిట్వీన్ వన్ డైమెన్షన్ టు ఏ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ టేబుల్ ఏంటంటే సిటీ. ఇది లేకపోతే ఇది డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఈ రీజన్ టేబుల్ సిటీకి వస్తుంది, సిటీ నుంచి మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్కి వెళ్తుంది, అంటే రిలేషన్ ఇలా ఫ్లో ఉంది. సో ఇలాంటి స్కీమాని స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అంటాం. టెక్నికల్గా మీరు ఎలా చెప్పాలి, వాట్ ఈస్ స్టార్ స్కీమా అండ్ స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అంటే, స్టార్ స్కీమా ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ అదర్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. Snowflake schema, it may not directly connected to all other dimension tables. There will be a bridge table between one dimension to a fact table. ఓకే, ఇలా చెప్పాలి. ఇంకా డేటా వేర్హౌస్ కీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. టైప్ ఆఫ్ కీస్ ఇన్ డేటా వేర్హౌస్ అంటే కీ ఉంది, న్యాచురల్ కీ, సరోగేట్ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, ప్రైమరీ కీ, ఆల్టర్నేటివ్ కీ, ఫారెన్ కీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కీ ఏంటంటే ఒక కాలం లేదా రెండు కాలమ్స్ని కలిపి యూనిక్నెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఆ టేబుల్కి. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అస్యూమ్, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం, అండు ఎక్కువ స్టెప్స్ చేయట్లేదు. అది ఈ 2 కాలమ్స్ కంపేర్ చేశాను నేను. కంపేర్ చేస్తే యూనిక్నెస్ నాకు ఏమైనా తెలిసిందా అంటే, ఒక రికార్డ్ చూసా అరుణ్ మేల్ అని ఉంది, ఇంకో రికార్డ్ చూసా, ఓకే 2 వద్దు, ఫస్ట్ ఒకటే చూద్దాం. ఈ అరుణ్ చూసాను, ఓకే నెక్స్ట్ రికార్డ్కి వెళ్ళా, ఇక్కడ అరుణ్ ఉంది, ఓ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయనిపించింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పక్కన కాలంకి వెళ్ళా, ఈ అరుణ్కి మేల్ ఉంది, ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో రికార్డ్కి వచ్చా, ఈ అరుణ్కి ఇక్కడ మేలు, ఓ ఇక్కడ కూడా డూప్లికేట్ ఉంది. ఇట్లా ఉండకూడదు అనేసి నేను మళ్ళీ ఇంకో కాలంకి వెళ్తాను. ఏం చేస్తాను, అరుణ్ మెయిల్ ఉంది, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ అరుణ్ మెయిల్ ఉంది, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇంకోటి. ఓకే ఇవి డూప్లికేట్ కాదు.
అరుణ్ అనే నేము చాలా మందికి ఉండటం వల్ల అరుణ్ మెయిల్ అని వచ్చినాయి. తర్వాత కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే నాకు యూనిక్నెస్ అనేది కనిపించింది. యూనిక్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి వచ్చింది ఇంకోసారి రాకూడదు అలా అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి టైప్ని ఏమంటామంటే కీస్. కీ అంటే ఏంటంటే టు ఫైండ్ యూనిక్నెస్ విల్ లుక్ అట్ టూ ఆర్ మోర్ అట్ వన్ ఆర్ మోర్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఒకటి ఉంటే ఓకే, లేదా రెండు మూడు వస్తాయి. సి one or more data attributes that uniquely identify an entity. ఓకే, ఇది కీ కిందకి వస్తుంది. న్యాచురల్ కీ అంటే డైరెక్ట్ మనం బిజినెస్కి ఏం చేయం, అది జనరల్గా రియల్ వరల్డ్లో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆధార్ నెంబర్ యూనిక్గా వచ్చి ఆడపడి ఉంటుంది, అది న్యాచురల్ కీ కిందకి వస్తుంది. అలానే యుఎస్ సిటిజన్స్కి సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్, ఓకే, అలా వాళ్ళకి అది ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సరోగేట్ కీ అన్నాం. సరోగేట్ కీ అంటే ఇది బిజినెస్తో డిఫైన్ అయ్యేది కాదు, సిస్టమ్ నుంచే జనరేట్ అయ్యే కీని సరోగేట్ కీ అంటాం. సో ఏ కీ విత్ నో బిజినెస్ మీనింగ్ అండ్ ఇట్ జనరేటెడ్ బై ఎ సిస్టమ్. సో బిజినెస్ మీనింగ్ లేకుండానే ఒక సిస్టమ్ నుంచే జనరేట్ అవుతుంది. సో అది ఎలా అంటే మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రాసేటప్పుడు ఒక కాలంకి మనం వాంటెడ్గా వాల్యూస్ ఇవ్వము, అంటే డేటా ఎంట్రీ నుంచి వాల్యూస్ రావు, కానీ లేకపోయినా కూడా 1 2 3 4 5 6 అట్లా నెంబర్లు పెరుగుతూనే రావాలని మనం ఒక కోడ్ రాస్తాం ఒకటి. సో దాన్నే సరోగేట్ కీ అంటాం. దాన్ని ఎస్క్యూఎల్లో ఐడెంటిటీ కాలం అనేది సరోగేట్ కీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్. అదే అని కాదండి, అదొక ఎగ్జాంపుల్. అంటే బిజినెస్కి సంబంధం ఉండదు దాంతో, కానీ ఒక సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తున్న టేబుల్ కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కీ, కాంబినేషన్ ఆఫ్ నేమ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. బోత్ కీస్ are called candidate keys because they are candidates to chosen to be chosen as the primary key. ఎస్, మనం ఒకటే తీసుకున్నాం అనుకో యూనిక్నెస్ ఉండదు, నేమ్ చాలా మందికి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఫోన్ నెంబర్ కూడా యాడ్ చేసాం, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకరికి ఉన్న నెంబర్ ఇంకొకరికి ఉండదు, కాబట్టి యూనిక్నెస్ వస్తుంది. మనకు ప్రైమరీ కీ ఏమి డెఫినేషన్ ఏమి, ప్రైమరీ కీ అంటే అది ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ని అలౌ చేస్తుంది అండ్ నల్ అలౌ చేయదు. ఓకే, సో దీన్ని ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవాలి కాబట్టి 2 or more కాలమ్స్ని కలుపుతాను. సో దీన్నే క్యాండిడేట్ కీ అంటాం. సో ఏ కీ దట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 2 or more అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కీ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ అండ్ డస్ నాట్ అలౌ ఏ సింగిల్ నల్ ఆల్సో. ఆల్టర్నేటివ్ కీ నోన్ యాజ్ సెకండరీ కీ ఆర్ ఈజ్ అనదర్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ విత్ ఇన్ ఏ టేబుల్. అంటే డూప్లికేట్స్ ఉండవు దాంట్లో కూడా. ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు, ఆధార్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు, ఇంకా ఈమెయిల్ అడ్రస్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా కొన్ని కాలమ్స్ని సెకండరీ కీస్ అని అంటాం, లేదా ఆల్టర్నేటివ్ కీస్ అంటాం. కానీ అది ఏం చేస్తుందంటే అనదర్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ విత్ ఇన్ టేబుల్. ఆ టేబుల్కి ఇంకో ఫీల్డ్ నుంచి యూనిక్నెస్ చూస్తున్నామని మీనింగ్. ఫారిన్ కీ, ఈ ఫారిన్ కీ ఏం చేస్తుంది, it refers a primary key from another table. వేరే టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీతో కలుస్తుంది ఆ ఫారెన్ కీ. సో ఇదండి మనం ఈరోజు చెప్పుకున్నది. ఇది కూడా కవర్ చేద్దాం అనుకున్న రోల్స్. ఇవి తెలుసుకుంటే బెటర్ అండి. ఇదేం సబ్జెక్ట్ కాదు, కానీ వన్స్ మీరు ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ ముందర ఎవరు పనిచేస్తారు, మీ తర్వాత ఎవరు పనిచేస్తారు అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇవేమీ తెలియకుండా డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ నాకు వచ్చు కదా నేను పోయి చేసేస్తానంటే తెలియదండి. సబ్జెక్టు వస్తుంది, చేస్తారు, బాగానే ఉంది, కానీ నీ ముందర ఏం జరుగుతుంది, తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియలేదు అంటే వాళ్ళు ఈజీగా నీకు జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని తెలుసుకునేస్తారు. కాబట్టి ఈ టాపిక్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో రోల్స్ తెలుసుకోవాలి. మీ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎన్ని రోల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో నువ్వెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు, నీకన్నా ముందు ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు, నీ తర్వాత ఎవరు వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళ డెసిగ్నేషన్స్ ఏంటివి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. సో అవి రేపు సెషన్ స్టార్టింగ్లో చెప్తాను, తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇదండి ఈరోజు సెషన్. మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చూద్దాం. Okay. Yes, Hare Krishna. You can ask your doubt. Hare Krishna, you tried or something, but you went to mute. If you are speaking, please unmute yourself and ask a question.
No doubts. Okay, then thank you. Fine. Thanks for joining. And one more thing, if you want to attend the session, please join on time. If you delay, I don't wait. I want to start on time. Why? I don't want to waste time. Who is attending on time? ఓకే. ఎవరైతే టైంకి అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ టైంని, నా టైంని వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఒక్కరు జాయిన్ అయినా సరే నేను టైంకి స్టార్ట్ చేసేస్తాను. మీరు ఫస్ట్ నుంచి వినాలనుకుంటే టైంకి జాయిన్ అవ్వండి. లేదా నాకన్నా ఒక 2-3 మినిట్స్ ముందే కాల్ స్టార్ట్ చేసి మీకు మీరైనా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. విల్ ఎండ్ అప్ ఫర్ టుడే. Okay, thank you. థ్యాంక్ యూ. At will come the